Hi everyone. In this power plant engineering, we will discuss about the main objective. This subject main objective is we have to produce the electrical power. The objective of this power plant engineering is we need to produce the electric power with minimum cost of electrical power with minimum cost. So cost is nothing but it is a unit cost, minimum cost. This is the main objective of this power plant engineering. So ఇక్కడ మనము electrical power ని produce చేయాలంటే with minimum cost which is supplied to the consumer. సో మనం సప్లై చేసే పవర్ వచ్చేసి మినిమం కాస్ట్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ కాస్ట్ అంటాము. యూనిట్ కాస్ట్. అయితే ఈ పవర్ని మినిమం కాస్ట్లో ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్? సో ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్, సో ఫర్ దిస్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ what are the various methods of power generation? What are the various methods of power generations we have? Methods of power generation. So we are not only depends on single source. So that's why ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీని యూస్ చేసుకొని పవర్ జనరేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ వేరియస్ మెథడ్స్ అన్నాం కదా. సో వీ నీడ్ టు యూటిలైజ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. ఒక సోర్స్ మీద డిపెండ్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ యూనిట్. అందువల్ల మనము డిఫరెంట్ సోర్సెస్ని మీద డిపెండ్ అవుతాం. అయితే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? జనరల్లీ ఎనర్జీ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్, సో వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ? So energy is nothing but it is defined as it is the capacity of doing work, and we can transform one form of energy into another form. This is the energy definition. And what is the power? Power is nothing but, power means the rate. So how much fast we are utilizing the energy or how much fast we are producing the energy decides the power. So power is nothing but so the rate at which energy flows means it may be consumed or it may be generated. So that gives the power. It may be generated. So these are the two important definitions. Energy means the capacity of doing work, okay? And power, how much fast we are utilizing the energy or how much fast we are producing the energy. That is the energy flow. So that is nothing but power. Now what is the power plant? So power plant means it is a unit. And which is built for, what is the purpose of this unit? Which is built for what purpose? Which is built for production and delivery of two energies here, of mechanical and electrical energy. This is called power plant. So power plant means it is a unit which is built for production and delivery. ఇక్కడ మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, సిమిలర్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ మెకానికల్ ఎనర్జీని డెలివర్ చేస్తాము, సిమిలర్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని కూడా ఫ్లో చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ ద
unit which is built for production and delivery of mechanical and electrical energy, that is a power plant. సో అయితే ఈ పవర్ ప్లాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, మనము ఒక సింగిల్ సోర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వము, వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ వేరియస్ సోర్సెస్. సో సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, what are the different sources of energy, what are the different sources of energy. So this is the main concept regarding the power plant engineering. What are the different sources of energy? ఏమేమి ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి మనకి? if we take one is fuels. what is this? fuels. సో ఫ్యూయల్స్ అంటే మనకి 2 types ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ కెమికల్ ఫ్యూయల్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్స్. 2 types ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ ఉన్నాయి, కెమికల్ అండ్ న్యూక్లియర్. కెమికల్ ఫ్యూయల్స్ మీన్స్ ఇవి కంబషన్ వల్ల వస్తాయి. వాట్ ఈస్ దిస్? బై కంబషన్. కంబషన్ చేస్తేనే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ, బై డూయింగ్ కంబషన్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము రియాక్షన్, న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ వల్ల ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం కంబషన్ ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ వల్ల మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్, లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ అండ్ గ్యాసియస్ ఫ్యూయల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ అంటే లైక్ వుడ్, పియట్, ఇవన్నీ సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ కిందకు వస్తాయి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ కోల్ కిందకు వస్తాయి. అండ్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ వచ్చేసి పెట్రోలియం అండ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్, పెట్రోలియం అండ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్. అయితే గ్యాసియస్ ఫ్యూయల్స్లో ఏముంటాయి? లైక్ న్యాచురల్ గ్యాస్, మీథేను, ఇటువంటివి gaseous fuels కిందకి వస్తాయి. సో వీ కెన్ యూస్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యూయల్స్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ పవర్ ప్లాంట్. అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్స్ వచ్చేసి న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాటర్ ఎనర్జీ. సో వాటర్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని యూస్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ విండ్ ఎనర్జీ. సో జనరల్గా మన ఇండియాలో విండ్ స్పీడ్ వచ్చేసి షీర్ షోర్స్లో 10 to 16 km/h ఉంటుంది. సో ఈ విండ్ ప్లాంట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఫ్రీ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ. ఓకే, ఫ్రీ మెయింటెనెన్స్, నథింగ్ బట్ వన్స్ ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసామనుకో నథింగ్ టు మెయింటెనెన్స్ రిక్వైర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది మిగతా ప్లాంట్స్లో కంపేర్ చేస్తుంటే. సో జనరల్గా ఇక్కడ పవర్ జనరేట్ చేయాలంటే మనకి 12 km/h స్పీడ్ సరిపోతుంది విండ్ ఫర్ పవర్ జనరేషన్. సో విచ్ ఈజ్ సఫిషియంట్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సోలార్లో మనకి ఫోటాన్ ఎనర్జీని, సోలార్ ప్లేట్స్ని యూజ్ చేసుకొని సన్ నుంచి వచ్చే ఫోటాన్ ఎనర్జీని సోలార్ ప్లేట్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ విచ్ కన్వర్ట్స్ into electrical energy. So it is an alternative source. And fifth one is geothermal. So geothermal, so which is the source mostly available near volcanics. సో ఈ ప్లేసెస్లో మనకి జనరల్గా హీట్ అనేది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండర్ గ్రౌండ్లో. సో అండర్ గ్రౌండ్ అనేది న్యాచురల్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఈ హీట్ని వీఆర్ యూటిలైజింగ్ టు జనరేట్ ద స్టీమ్, అండర్ గ్రౌండ్ హీట్, వేర్ ద వాల్కనక్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇట్ ఈస్ అ రేర్ సోర్స్ అన్నమాట, అండర్ గ్రౌండ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైడల్. సో మనకి లో టైడ్ హై టైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి, లో టైడ్ హై టైడ్స్. సో ఇక్కడ మనకి లూనార్ ఎక్లిప్స్ అట్లా చెప్తుంటారు కదా. సో లో టైడ్ హై టైడ్స్ వచ్చినప్పుడు డ్యూరింగ్ హై టైడ్స్ వాటర్ని స్టోర్ చేసుకుంటాము
వాటర్ స్టోర్డ్ డ్యూరింగ్ హై టైడ్స్. ఇక్కడ ఒక డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాము యాజ్ లైక్ వాటర్ యూజ్ చేసినప్పుడు. సో వాటర్ స్టోర్డ్ డ్యూరింగ్ హై టైడ్స్ and released same during low tide. Okay, so these are the different types of energy, tidal energy. Okay, so now these sources of energy, how we can categorize, ఎలా మనము categorize చేసాము, ఎప్పుడు ఏది యూజ్ చేస్తాము. Now mostly in India now the power generated through, that is fuels means that is chemical fuels and nuclear fuels, water. These are the mostly we are following. And wind plants, renewable sources వచ్చేసి limited because lack of కంటిన్యూగా మనకి అవైలబుల్లో ఉండవు కాబట్టి. సో రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ కింద మనము డివైడ్ చేసాము. సో సోర్సెస్ని ఎలా డివైడ్ చేసామంటే నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అండ్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆర్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్. సో ఐ విల్ రైట్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్, నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్. విచ్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ని మనము నాన్ రెన్యూవబుల్ అని కూడా అంటాము, అండ్ నాన్ కన్వెన్షనల్ని రెన్యూవబుల్ అని కూడా అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్? రెన్యూవబుల్. సో ఇక్కడ మనకి దీనికి కన్వెన్షనల్కి నాన్ రెన్యూవబుల్ అంటాము, నాన్ కన్వెన్షనల్ని రెన్యూవబుల్ అంటాము. కన్వెన్షనల్ మీన్స్ డిప్లీటెడ్. సో ఇవి ఫస్ట్ మనకి ఫ్యూయల్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్యూయల్స్. వాటర్. ఫ్యూయల్స్ మీన్స్ కెమికల్ ఫ్యూయల్స్ వస్తాయి లైక్ కోల్ అండ్ న్యూక్లియర్. వాటర్. ఓకే, సో గ్యాస్ ప్లాంట్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద ఫ్యూయల్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నాన్ కన్వెన్షనల్ కిందకు వస్తే మనకి సోలార్, విండ్, tidal, geothermal. So these are the various sources of non-conventional or renewable. But ivi limited. That means not reliable, not limited to reliable. That is non-availability. కంటిన్యూగా ఉండవు. సో నాట్ ఇన్ కంటిన్యూస్. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనము కంటిన్యూగా ప్రొడ్యూస్ చేయగలము. సో దీస్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ అవైలబుల్ ఫర్ లిమిటెడ్ పీరియడ్. ఇవి వచ్చేసి అన్లిమిటెడ్ పీరియడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి అన్లిమిటెడ్ పీరియడ్, ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ అన్లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఎప్పుడు ఉంటాయి బట్ కంటిన్యూగా ఉండవు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. నౌ కమింగ్ టు ఫస్ట్ వన్, స్టీమ్ ఇన్ దిస్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ సోర్సెస్. ఈ సోర్సెస్ని బేస్ చేసుకుని మనము డిఫరెంట్ పవర్ ప్లాంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. ఏ పవర్ ప్లాంట్ని ఎక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఓకే, సో ఏ సోర్సెస్ అవైలబుల్ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఆ లొకేషన్ బేస్ చేసుకుని ఆ ప్లాంట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాము. దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ యూనిట్. కాస్ట్ని తగ్గించాలంటే ఫస్ట్ ఏదైతే మనము సోర్స్ని యూజ్ చేసుకుంటామో ఆ సోర్స్ అవైలబిలిటీ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ప్లాంట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ వేరియస్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో డిసైడ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఈ కాస్ట్ అనేది వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ వేరియస్ కాస్ట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్
in various costs involved in plant, whether production or for in plant, for power generation and transfer. పవర్ జనరేట్ చేయడానికి కావచ్చు అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఏ అయితే కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయో ఆ కాస్ట్ అన్నీ కూడా మనకి వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ కాస్ట్ని బేస్ చేసుకుని మనము డిసైడ్ చేస్తాము. సో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, ఏవైతే సోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉంటాయో అక్కడ ప్లాంట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద మేజర్ విల్ బి రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్. ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి. సో నౌ వన్ బై వన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కన్వెన్షనల్ and non-conventional. In power plant engineering we will discuss about these are the plants and economics of power generation. So economics of power generation, ఈ economics of power generation ఏం చెప్తుందంటే ఈ కాస్ట్ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ కాస్ట్ అని చెప్పాను కదా. సో ఆ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్ అంటాం వీటిని, ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్. అండ్ సిమిలర్లీ ఈ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్తో పాటు వీ నీడ్ టు స్టడీ ఇన్ దిస్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ వాట్ ఆర్ ద ఎమిషన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ పవర్ ప్లాంట్స్. వాట్ ఆర్ ద ఎమిషన్స్? సో ఎమిషన్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ మే కాజ్ పొల్యూటెంట్, ఓకే, సో ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఈ పొల్యూషన్స్ అనేవి, పొల్యూటెంట్ అనేది, సో హౌ వీ విల్ కంట్రోల్ ద పొల్యూషన్? ఇట్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ while designing the any power plant. So ఏమేమి ఎమిషన్స్ వస్తున్నాయి and how we will control. And in this power plant engineering we will discuss about the batteries. What are that? Batteries. So now we will discuss about the first one, that is steam power plant engineering.